Hi friends, welcome to Sri Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are going to discuss the 20th April current affairs related MCQs. So then we'll start discussing one by one. Recently, under which Constitutional Amendment Act has the Nari Shakti Vandan Act been implemented? Nari Shakti Vandan Act been implemented under. That is Nari Shakti Vandan Act, Women's Reservation Act. Women's Reservation Act 2023 అన్నమాట 2023 under implemented under 100th and 6th Constitutional Amendment Act 2023. 106th Constitutional Amendment Act అన్నమాట CAA, 6th Constitutional Amendment Act. Answer D is the correct one. So which was notified on April 16th, 2026. So then this act amends the constitution to provide 33% reservation for the women in the Lok Sabha and the state legislative assemblies and the Delhi Assembly. So then effective date is that the union government officially enforced the provisions on April 16, 2026, and the act reserves 1/3 of the seats for the women, including those reserved for SC/ST, and applies to the Lok Sabha and the state legislatures. So this implementation, the reservation is set to be implemented following the first delimitation exercise based on the census conducted after the passage of the act and expected by the 2029 general elections. 2029 general elections కి దీన్ని అప్పటి నుంచి అప్లికబుల్ గా మూవ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విమెన్స్ బిల్ అన్నమాట. రిజర్వేషన్ బిల్ introduced as the Constitution 128th Amendment Bill. It was passed as a 160 Amendment Act. Bill వచ్చేటప్పటికి is a bill is 128th amendment. Enactment వచ్చేటప్పటికి 106th amendment enactment. It was passed as the 106th Amendment Act, and the reservation is scheduled to continue for 15 years. Reservation is continued for 15 years. ఎన్ని సంవత్సరాల రిజర్వేషన్ ప్రొవిజన్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు? రిజర్వేషన్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ 15 years అన్నమాట. 15 years. That is the context. So answer D is the correct one. Moving to the next one. Recently, who is the first MP to be appointed as the Rajya Sabha Deputy Chairman for the third time? Third time, Harivansh Narayan Singh. So answer A is the correct one. Answer A is the correct one. He has been re-elected as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha for a third consecutive term, and making him the first to do so since Nazma Heptullah in 2004. So then making him the first to do so since Nazma Heptullah. Nazma Heptullah edikante mundu Nazma Heptullah ఆవిడ 2004లో ఇలా రిపిటేషన్ జరిగిందనమాట. ఆవిడ తర్వాత మళ్ళీ అనమాట జనతాదళ్ యునైటెడ్ ఎంపీ, and he was elected unopposed on April 17th, a third term as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. So then Janata Dal Member of Parliament అన్నమాట. It belongs to Janata Dal. So that he is the first person in over 2 decades to achieve this
and the first non-Congress affiliated person to reach this milestone. Non-Congress government ayundi మూడోసారి డెప్యూటీ చైర్మన్ గా ఉండడం ఇతనే మొదటిసారి అన్నమాట. And he nominated to the House by President Draupadi Murmu following a vacancy, and he has served as a deputy chairman since August 2018. Since August 2018, he has been with the deputy chairman position. Deputy chairman position. There is a context here we have. So answer will be A and the successful first prosecution in CBI's wildlife crime case is related to which under? Important one. So the successful first prosecution in CBI, Central Bureau of Investigations, wildlife crime case is related to which under? దేనికి సంబంధించింది వైల్డ్ లైఫ్ టర్న్ అని అడుగుతున్నాడు. So is related to the illegal export of Shahtush shawls. వీటికి అనమాట illegal exports. So illegal exports of a Shahtush సో ఇక్కడ the CBI wildlife crime case. Second option is the correct one here. So these illegal export of Shahtush shawls anamata, which are made from the hair of the Tibetan antelope. Prepare with the hair of a Tibetan antelope. Tibetan antelope అనమాట. యాంటీలోప్ అంటే దుప్పి. దాని నుంచి స్కిన్ నుంచి ఈ షాల్స్ అవి తయారు చేస్తున్నారు అనమాట. అది కాంటెక్స్ట్. ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Recently the Yana caves of which state have been declared as geoheritage site of the national importance. Geoheritage site. Geoheritage site of the national importance. That is Karnataka. Answer A is the correct one. The Geological Survey of India declared by Geological Survey of India, GSI. So geoheritage site
that is geoheritage site of national importance. Geoheritage site of national importance declared by GSI. It is known for two massive karst rock formations, Bhairaveshwara Shikara and Mohini Shikara. So answer A is the correct one here we have. Moving to the next one. Recently, who has launched Project Sanjeevani for integrated trauma care in highways? That is Telangana government. Answer B is the correct option. The government of Telangana officially launched Project Sanjeevani, India's first fully integrated highway trauma care and then rescue protocol. Rescue protocol and implemented with the partnership of Save Life. Save Life Foundation. Save Life Foundation on National Highway 44 అన్నమాట. Initiate చేసిన National Highway 44. What is the answer here? Answer B is the correct one. Answer B is the correct one. So Save Life Foundation on NH 44 అన్నమాట. Next one వెళ్దాం. What does relief stand for in the context of exports అంటాడు. Relief అంటే ఏంటి in the context of exports కి రిలేటెడ్ గా అంటున్నాడు. సో రెసిలియన్స్ ఉండాలి, రీజనల్ కాదు, రిసోర్స్ కాదు, ర్యాపిడ్ కాదు, రిఫార్మ్డ్ కాదు, resilience and logistics, intervention for export facilitation. So is a government initiative aimed at supporting exporters by addressing logistics and risk related campaigns. Okay, so what is the answer? B is the correct one. Moving to the next one. The recent study identifying unstable hanging glaciers was conducted in which region? So the study identifying unstable hanging glaciers was conducted in which region అని అడుగుతున్నాడు. గంగా బేసిన్ ఇచ్చాడు, కాదు. బ్రహ్మపుత్ర కాదు. అల్కానంద. ఇండస్ బేసిన్ కాదు, యమునా బేసిన్ కూడా కాదు. అల్కానంద బేసిన్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్. So then the study found 219 hanging glaciers. Hanging glaciers in the Alkananda Basin region of Uttarakhand, highlighting their instability and hazard potential. There is a context. Answer C is the correct one. Moving to the next one. The conflict over Sijimali bauxite mine is associated with which movement అంటున్నాడు. Sijimali bauxite mine దేనికి రిలేటెడ్ అంటున్నాడు. చిప్కో మూమెంట్ నో, చిప్కో మూమెంట్ డిఫారెస్ట్రేషన్ కి రిలేటెడ్. అండ్ నర్మదా బచావ్ ఆందోళన ఇది డిఫారెస్ట్రేషన్ అన్నమాట. చిప్కో మూమెంట్
నర్మదా ఆందోళన వచ్చినప్పటికీ నర్మదా రివర్కి రిలేటెడ్ అనమాట. నర్మదా ఆందోళన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు, సో నర్మదా బచావ్ ఆందోళన్ ఆర్ సేవ్ నర్మదా మూమెంట్ ఇస్ అ పవర్ఫుల్ ఇండియన్ సోషల్ మూమెంట్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ అ సోషల్ మూమెంట్ launched in 1985. Social movement launched in 1985 with the native tribals, farmers, environmentalists and human rights activists. So which was this particular one, Narmada Bachao part led by, it was led by Medha Patkar. Medha Patkar and Baba Amte. Chipko movement మనకి సుందర్లాల్ బహగుణ. Sundarlal Bahuguna is related to deforestation. And then the next one, Mali Hill Protection. That is Mali Hill Protection. This Mali Hill Protection కనుక చూస్తే మనం, it is the protection of the Mali Parbat, Odisha Korapat district అనమాట. అది Mali Parbat. Mali Parbat is located in Odisha అనమాట. Odisha, then a long-standing ongoing movement led by indigenous communities, Adivasis movement అనమాట. And the hesitation often organized under Mali Parbat. This Mali Parbat. సో ఈ మాలి పర్వత్ ఏంటి అని అంటే, ఎజిటేషన్ ఆర్గనైజ్ చేసింది అనమాట. మాలి పర్వత్ సురక్షా సమితి అన్నమాట. సురక్షా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ మూమెంట్ తీసుకొని వచ్చారనమాట. మాలి పర్వత్. అండ్ సైలెంట్ వ్యాలీ. సైలెంట్ వ్యాలీ వచ్చినప్పటికి మనకి కేరళలో ఉంది. సైలెంట్ వ్యాలీ మూమెంట్ కేరళలో జరిగింది అనమాట. నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కిందకి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కిందకి వచ్చి కాన్సెప్ట్ అనమాట. తర్వాత సేవ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్. సేవ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మూమెంట్ 1980s బాగా ఫేమస్ వన్ అనమాట. ఇట్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ 1986 to 1987. సో దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇక్కడ ఎకలాజికల్ డిగ్రేడేషన్ గురించి అనమాట. ఎకలాజికల్ డిగ్రేడేషన్ గురించి అనమాట. సో మన ఆన్సర్ ఏమివ్వాలి అని అంటే,
Sijimali bauxite అంటున్నాడు. సిలిమాలి బాక్సైట్ మైన్ అంటున్నాడు. సో మాలి అంటున్నాడు కదా, ఇదిగోండి సిజిమాలి కదా, మాలి హిల్ ప్రొడక్షన్ అనమాట. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద భవ్య స్కీమ్? భవ్య స్కీమ్ కనుక మనం చూస్తే ఒకసారి, టు డెవలప్ 100 ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అనమాట మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. To introduce 100 plug and play industrial parks. The main goal of Bhavya is to create 100 investment ready industrial parks with the ready infrastructure to attract industries and investments. That is the context. 100 plug and play industries anamata. Answer B is the correct one. These are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session with the continuation of this one. Thank you and good day.